Good morning, welcome and karibu sana to the Tunego show, where we delve into matters and issues affecting the community and the society. My name is Grace Wanjiru. COVID has been here with us for approximately 2 years, and we have come a long way, and most of the people have had positive and negative impacts also. So allow me to introduce a panel that is going to tell us how they have brought hope to the community through these hard times. Karibu sana. Asante sana kwa kipindi hiki. Kwa majina ni Oyagason David, mkurugenzi mkuu wa shirika la vijana la Youth for Youth Initiative, na vile vile pia mtaalamu wa masuala ya afya humu nchini Kenya. Asante. Hi, I'm Claudia Ngaruya. I'm an artist. Yeah, it's okay. I have an appeal. Yeah. First of all, let me start by saying thank you for inviting me to this show. As you all know, I am Edward Odanga, Governor, Nairobi County. Mini George Sila, mini Hustler, hivyo tu. I'd love to start with Mr. David Oyagason, a health specialist stroke doctor. How would you kindly tell us how COVID has affected you as a doctor during these hard times? Basically, as a doctor, COVID has affected me personally in terms of my working. Like, I had to change my shift, and also like we are receiving more patients in our hospitals that we need more support from outside for people to be treated. Like in terms of medicine, vaccines, like you guys have seen all over the media about the vaccine, and also the challenge of people going to be vaccinated in terms of vaccine. Some are not taking it serious. Yeah. You've mentioned when you're introducing yourself, you told us you have an organization and a team that you lead. How are things right now with your organization, and your team during these hard times? For my organization, things have changed. Like many organizations depend on donor funding. Like for my organization, some of the partners withdrew from their programs that they used to help us in terms of partnership, in terms of going out to get the needs for the common mwananchi. Like as an NGO, we had to stretch ourselves to go miles further to see the way the community get reached out in terms of getting vaccine, in terms of the COVID virus that has really gone viral in Kenya. The sanitizing part, the hand washing places. Like we need more support from the government, and as I can see in the panel, we have Mheshimiwa will be telling us more of what they are doing. Yeah. Head on head to that, Mr. Mheshimiwa, karibu sana. And I'd love you to tell us, being in the government, do you think the government is doing enough work to help our community and society during these times, and how is the government helping? First of all, let me say, I don't think the government is doing its best, because as you can see, the World Health Organizations, they are making sure that countries all over the world are getting vaccines. And there are some countries, hizi vaccines hawajaona. Sisi kama Kenya tuko na bahati sana, tumepata hizi vaccines, ziko kwa ground, and we are also making sure that we are educating the public. Tunaweka mkutano kwa uko kwa mitaani, tunahakikisha tunafunza vijana vile ambavyo wanafaa kujichunga na hii corona. Okay. You've talked about educating people outside there about corona, and people have been vaccinated. I'm so sure you know about the negative and the positive thing that's happening when you get the vaccine. Some people are getting sick, some people are losing their voices. What will you say about that? Some people are even dying. What do you think about that? What can we do? It is better to get a symptom that itakaa a week than to die. You've seen the situation in India. Watu wanakufa kwa barabara. People are not getting oxygen. So
To me, it is better upate your job. You get your headache, you get your fever, but at the end of the day, we save a life. Usiende juu hii corona. Okay. Yeah. Have you taken the vaccine? Well, you know, as a leader, I want my people wachukue kwanza. Siwezi penda mimi nichukue alafu mama mboga mahali akose vaccine. Unaona? Yeah. Okay. So the fact that you want your people to take the vaccine, umeona wanakufa. You've seen them dying. So you yourself, you're not going to take the vaccine if you see your people. You know, kuongea ukweli, mimi I'm better off because I have people wananiangalia. The government provides enough security. My security team, penye naenda wanaangalia social distance, nini bodyguards. Me I'm better off. Mama mboga ataenda pahali mkutano, apatana na mtu akona e-virus, atasaidika aje. So heri achukue kwanza, alafu they're still coming. One on one on that. You're the same people who go out as politicians to gather crowds, to talk about politics and all that. What do you say? What do you have to say for yourself on that? You know, people are suffering, Grace. Acha nikwambie, umeona kitu inafanyika Laikipia. Watu wanauawa. Innocent people are dying. Sasa tusiende tu. We do not address our people. People, there are some kids waliuawa Kitengela. As a leader, you have to go. You have to go comfort the families. Yeah. So that watu wasikwe crude, wasikwe violent. Okay. And at the same time, ukienda huko, if you feel like maybe umeenda kulegeza mkono, unaweza jipatia kiboost kia campaign yako, you're free to do so. Mheshimiwa, as a learned person, you're going to gather crowds, boost your politics thing and all that. Are you making sure precautions are being taken care of? Or you're just going because you know you are safe and the people out there are not safe? What do you have to say about that? Grace, acha nikwambie kitu moja. I am a public figure. Yeah. Saa zingine hata sijaenda kufanya crusade. Nimeenda hata kununua mkate, kuona mama mboga, watu wakuje. Nitawafukuza. Do I chase them away? I know, but then No, let me finish. You know, I cannot chase them away. I have to talk. Niulize, mko aje, mko vipi? Because of corona, sifai ati nijifungie kwa ofisi. Yeah. Sifai, I need to know what my people are going through. Yeah. Ni wao wakikuja, you know, we try. You know, there's a saying that says you can take the donkey to the river, but you cannot force it to drink water. Tutawaambia jameni, corona, mvae mask, lakini hao wasiposikia, who am I? I'm just a mere mortal. Okay. Siwezi wawekea gun kwa kichwa niwaambie tokeni hapa. No. Yeah. But then, if you're going to see your people, unasaidia mama mboga, you're buying bread and all that, you can tell them to take the precautions, to put social distance. Of course, wameambiwa, they've been told to wear masks and all that, and they know. So if they'll see you, they'll come to you when they've taken the precautions, some not. But it's up to you to keep telling them because you are the leader. You are a politician. You're supposed to set an example to your people. Yes. Sikatai, but unajua hata the late president Daniel Arap Moi alisema Mwafrika kuna akili ngumu. Sisemi Wakenya sisemi nyinyi mko na akili ngumu, lakini you know it is hard dealing with these people, but ni vitu tunaangalia. Okay. Yeah, ni vitu tunaangalia. We will reduce in the future. Okay. Yeah, I promise. Okay, coming to you, Mr. George. Hey. As a common mwananchi, you've heard what the governor Mheshimiwa himself kile amesema. What do you think about that? What are your opinions on COVID and how the government is helping us? Unajua kwanza mheshimiwa ameongea sana. Na siko baya. Nakuambia vizuri sasa hapa tuko hapa na wewe. Mimi naongelea wananchi wenzangu. Kumuongelelea sana kuhusu venye mnakuja mnatusaidia. Lakini hamsaidii kila mtu. Unaona? Sisi kama mayouth pale home pata kijana wako kwa biashara zake. Alafu nyinyi kama politicians, you politicians, kuna venye hamko fair. Mnakuja ka hizo ma congregation, mnakujanga hizo, mnakuja mnaita watu muongee. Wewe kuja kama unavaa mask. You know, ukiongea unavaa mask. Sasa watu watanisikia aje jameni? Watu watanisikia aje nikiwa na mask? Ukiongea sauti inatoka. Vitu zingine watu watanisikia aje? They are like watu wamekuja wengi, nataka kuambia endeeni vaccine, nimevaa mask. Ule mtu wako mwisho atasikia aje nikiwa nimevaa mask? Si uko na mic?
Mike ni machine inaweza haribika jamani. Nasikiza kwanza story ya vaccine. Wewe mwenyewe hujavaccinatiwa, si ndio? Si ati sijavaccinatiwa. Hujavaccinatiwa. I want the people, the mama mboga to get first. You know, you have to lead by an example. They're limited. This is called limited jamani. Unafaa lead by an example. Sijasema ati sitachukua. I will take, but these things are limited. Mimi am better off than common mwananchi huko, mtu wa bodaboda mwenye ana deal na clients kila siku. Mimi am better off. Hao watu ni sisi na tuna deal na watu wengi, unapata wengine ni wagonjwa lakini hutajua. That is why you need to go for the vaccine. Ndio maana vaccine tumehakikisha sisi kama serikali ya Kenya, tumehakikisha vaccine imekuja Kenya. Ni sawa basi, lakini kwanza wewe uende uchukue vaccine. Alafu ukikuja huko mtaani ukipata vijana wa encourage pia waende wachukue. Ndio chukua. Vaccine haitoshi. Unajua, let me tell you something. The World Health Organization, si ati iko na people are broke everywhere. So it is inatoa limited, inapatia US wanatoa kadhaa, kuna kadhaa zinabaki zitaenda Uganda nini. Bado they are still coming. When they come and they are enough and my team satisfies me that they are enough, that is when I will Sasa unasema people are broke, eh? Mbona nyinyi mnapeago hiyo security yote na mko broke? Kumaanisha mko na mali mingi sana ya kuchunga. Sasa nivamiwe, nani atakuwa governor? Nivamiwe, who will take over leadership? Nani akuvamia? I have enemies. Niko na watu wanitaki hapa nje. Niko na mnatoa wapi hao watu jamani? People tunaongea vitu muhimu za how to better. Hapa tunaambiana ukweli. Ukweli yenye tunaona sisi kama wananchi. Nyinyi hamuoni hivyo, sisi ndo tunaona. Hamuoni nini? Mimi naona zaidi yako. There are things I know you do not know. There's secrets I have of this government that I need to take in control of, that they need my security. Okay, let's go on a short commercial break, but we are going to be back with the Talamu specialist himself. Hello, and we are back to the Tunego show, and with me here there is Daktari, and I want him to kindly tell us what are the right vaccines to use, since we have so many vaccines coming up and people are becoming afraid. They don't want to use the vaccine since there's so many and they're really not sure about it. Oh, thank you so much. About the vaccine, we as the government, from the Ministry of Health, watu tumia zile vaccine tumesema watumie. Kuna Johnson & Johnson na AstraZeneca. Na vile vile pia wanafaa waende waangaliwe their immune system. Hata unaposikia watu wanakufa kutokana na vaccine, ni their immune haziambatani na dawa. Mtu akiwa mgonjwa anaweza pewa dawa ina overdose. So watu wafuatie masharti ya serikali na zile vaccine ambazo serikali wamefanya nini? Wametenga kando zitumike. Kwa sababu zimesha angaliwa na wataalam na wadadisi wakuu. But is the government is probably using one vaccine but bringing out a lot of vaccines for people to use. Do you think that is really fair for the common mwananchi? Zote zimepimwa, vaccine zote nimesema ni nzuri kulingana na your immune system. Unaona? Na ukipata mtu amepewa injection ambayo itamdhuru, maybe haijaambatana na his or her immune system ya mwili wake. So ni mtu ajue ile dawa ambayo inaambatana na mwili wake, na zile vaccine ambazo serikali wametenga kama Johnson & Johnson na AstraZeneca ndio zile za watu wanatumia sana. Hizo naweza ambia pia watu waangalie kwa usawa zaidi. And do you really think as a doctor there is hope for people out there during these times, because people are really giving up? People don't even want to hear anything to do with the vaccines and the politicians. Do you really think there is hope out here? Yeah, better days are coming. Na vile vile pia ningesema kwa tukiangalia huko mbele kuna hope. Yani vile nimesema better days are coming. Yani na watu wasi lose hope kwa maisha. Tungangani alafu wafuate masharti ambayo sisi serikali tumeweka kutoka kwa Ministry of Health, wavalie barakoa, waoshe mikono yao, na vile vile pia waweke umbali wa mita 1.5, na wafuate tu kanuni za serikali na kila kitu kitakuwa shwari. As I had Mr. Mheshimiwa say earlier, I didn't really know if Mr. Judge agreed to that, because there was a little bit hitch between the two of them. He doesn't
according to what he said, I feel like he doesn't agree with what Mr. Mheshimiwa said and what you say that there is hope and better days coming. Mr. Jajob, would you love to say about that? Kusema kweli tumeshikwa mbo hivyo since hii nini kuje. Yeah. Sasa hakuna venye watakuwa wanatuambia eti better days are coming na tuoni change. Wanashindia tu the same thing. Vaccine zingine hadi mnakuja mnaambiwa hizi si nzuri, zingine ni mbaya hivyo. Sasa wanafaa tu kuamua tu kitu moja. Hadi wasanii wetu hapa hivi. Politicians wanaenda hizo mkutano zao na kuna watu wasanii hawezi enda kuimba, kuperform. Unajua hapo tu ndo wanakula, wanalisha familia zao hivyo. Sasa tu hiyo kitu sioni kama ina make sense juu one on one. Okay. Mheshimiwa, Bwana George, inategemea na vile wewe mafikiria yako. Ukisema better days are coming ziko. Na vile Mheshimiwa amesema, sisi kama serikali tunafanya kazi kwa pamoja na kina Mheshimiwa tuone kama mwananchi kule chini na wasanii wetu vile umesema wanafaidika. Unajua si kila mtu anafaidika huku chini. Okay, kindly let's get to that. Ngoja kidogo, Mheshimiwa wamefanya juu chini wakatoa zile fedha za COVID. Yes. Si ndio? Yes. Na kuna wale wa raia ambao wanapata zile COVID fund ziko. Sasa maybe wewe ni wale raia ambao hamfuati sheria ya kupata hizi pesa. Unajua nini? Mbunge si mama yako. You cannot say ati we wait for change. You have to go for that change. Yeah, exactly. I cannot be your mother nikuja nikunyonyesha hapo ati unangoja. You have to try our best. Kutafuta pia sisi. Hatungoji mtusaidie. Juu tukingoja mtusaidie, hatutaona kitu. Okay, let's get to the artist herself, Miss Claudia. Miss Claudia, kindly tell us how is it right now in the entertainment or music industry as an artist? Do you think the government is really helping you as an artist out there? Kwanza, niko na swali kwa mheshimiwa. Hizo vaccine ni bure? Yes, they are free. They are free. The vaccine is free. Tumesema tukitangaza kila mara kwa mara. Ni free. I am. Personally, nimekuwa na depression because unaona sasa hakuna show. Nyinyi mnaenda hizo mikutano zenu, si ndio? But sasa sisi wanakataza watu kwenda vitu ka shows. Hadi club mali tulikuwa tuna perform zimefungwa. Walifunga club. Unaelewa? Naelewa. Sasa sisi hatuna place ya kujimarket, hatuna place ya kupata pesa. Sisi tunaumia actually. Unaelewa? Okay, let me advise her. You know, hapana. Na bado unaelewa, kuna venye bado producers wanaitisha pesa mingi, madancers wanaitisha pesa mingi. Sasa na sisi hatuna hiyo pesa. Okay. Cause hatuna hizo show. Mumefunga as in mnatumiza tu. Okay. Lakini nyinyi mnezenda bado muendelee na kazi zenu. Mneza endelea na hizo vitu za kujicampaign na hizo vitu. Unaelewa? Mimi niko na depression, sina kitu ya kukula. Yes, sina mtoto but mimi as in unaelewa? Let me address her. Okay. Amesema ati vitu zimekuwa expensive. Producer amekuwa expensive, dancers. Dancers ni expensive. Si ufanye ngoma peke yako. Will it cost you anything? Alafu kitu kingine, let me tell you something. Nikuulize. Mheshimiwa. Nikuulize mheshimiwa. Mimi I am a leader. I have to go to the people because every day kuna issues and struggles people go through. So I have to go to them and address them. Sasa nikikaa pia mimi niseme pia mimi nijieke lockdown. What kind of leader will I be? Okay, Mr. Mheshimiwa, a question to you. You said you're really working so hard to help young people out there, to help people there because the economy right now is of course so bad. Yes. You know, right? Mm-hmm. But you can go outside, do your politics and all that, but she's an artist. Yeah. Understand. She's an artist. You're being paid by the government, of course, but she has to hustle daily. Si eti afanyi kazi ama nini. Lazima apate hiyo pesa pia yeye. But you're closing up. You're not allowing them to go for gigs and all that. And you're saying you're helping people out there. Let me tell you this. You know, everyone is suffering. Mimi kama mbunge, I am a sort of civil servant. Yeah. Where do civil servants get their money from? They get their money from taxes. Bado mnatuitisha tax na tuna place ya kutoa hiyo tax. Sasa mnataka kulia?
Acha niambie kitu. Let me tell you something. Where do we get our revenue from tax? COVID imeharibu economy kabisa. People are not paying taxes. So inahitaji kila mtu anapata budget cut. Venye nilikuwa napata pesa, let's say 2019 huko, si venye napata pesa sahi. So everyone is suffering. Si ati wewe pekee una kila mtu. Lakini bado unakula vizuri. Gari yako ever iko na mafuta. Security wako bado analipwa. Sisi we can go for a day kama hatujakula. Sasa ninunue nduthi. Jugari ina mafuta. Mheshimiwa, mind the way you are talking. I am not. No, let's be sensible. You're supposed to talk like civilized person. But you are a learned person, si ndio? Hapa nimekuja kusema mashida zangu. Why are you telling me ati ununue nduthi? Nataka kulia. Nataka kulia juu ya nini? Nimelia, nimeishi kulia actually. Nimeishi kulia. Mheshimiwa, kindly, okay. No, let me tell you. Okay. You have to be innovative. Huwezi shinda hapo. You have to be as an individual. Okay, this is what has happened. What will I do? Huwezi shinda ukae yako. Oh, serikali wamefunga. People are going online. Watu wanafanya live stream YouTube na Instagram and they are getting so much money. People like Nyashinsky, people like BTS wana stream. Mtu kama Drake juzi, I listen to Drake. Mtu kama Drake juzi ametoa album Certified Lover. Ali stream YouTube. Sasa yalikaa serikali hawakunipatia. Ako Kenya. Is he in Kenya? No. Ako Kenya. But listen. We are here, we are talking about Nyashinsky kuna siku alifanya live stream akapata almost 80,000. Sauti Sol the same. So you cannot say kwani hao wanatumia oxygen ya nani? Au wako Kenya gani? Wako Kenya tu. Wako Kenya B. Wako Uganda. You cannot you have to be innovative, my sister. Huwezi kaa hivi serikali. We are handling a lot of things. Watulia kwanza. Sasa mnataka hadi mimi hustler hadi mimi nianze kuimba. Wewe shida yako ni gani? Shida yako ni gani tena? Unajua mimi si kama wewe. Well, okay, what do you do for a living? What do you do for a living? Mimi hustler. Mimi hustler ni nini? What job do you do? Huwezi kuwa hapa jobless. Unafanya TikTok, unakuja unanililia mwanaume mzima uko TikTok, unanililia ati una kazi. Surely. Hiyo ni nini? Sikiza kwanza. Unajua wewe hadi ukikaa kwa nyumba bado pesa utaingiza. Mimi siwezi kaa kwa nyumba, lazima niende kila mahali tu kutafuta pesa. Mahali tu unaona pesa inaingia unaenda. Kwingine tunaenda tunatoka bila. Mnatupromise kazi hamtupei. Vijana wengi kwa nje sana. Wengi wamesoma, wengi wanapata huko na mkokoteni. Sasa mnataka tufanyaje? I'd like you all have given out your opinions and all that, but Mr. Mheshimiwa would like to wrap up with you. You've listened to your people. You definitely have to know what you're going to do. But I want you to wrap the show for us by telling us what you're going to do as you have listened to your people, what you're going to do to help, especially the young people out there during these pandemic times. First of all, let me start by saying this, that the government, me personally, as the governor, Nairobi County, I have made sure there are some certain amount of funds set aside for people with enterprises, people with businesses. Na tubagui, atusemi wewe ni msanii hatuwezi kupatia pesa. If you have, you just come, you register. Ni kama bursary, you just come, you register, you say I have this business, I need support. Ni watu wajitokezi. Wewe ushaikuja kwa ofisi ya governor? Mshaikuja? Mshaikuja tunafukuzwa. Mmefukuzwa wapi? Mshaikuja? Mwisho tukikuja tutakuwa. Mtapata pesa ziko hapo. Pesa money is there. Mimi nimekuona leo. Mimi sije kuona tangu kasi kwa TV mimi nakuona. Sasa nilikuwa nikuje sitting room yako, nikuje tukunywe chai. Siwezi kata. Si ukuje. Mr. Mheshimiwa, kindly tell us where those funds go to, because definitely not everyone normally gets the funds. Na wakikuja kwenye ofisi zenyu mnawafukuza, what do you expect them to do? What do you expect them to do? Not everyone gets the funds, so you definitely have to tell us where you're taking the funds. Are you adding the funds to your salary? You're living a good life, we do not know. So tell us where you're taking the funds and learn to treat people equally. I know you're a politician and you are of a high class, but also these people sitting here are going through a lot. And you will really go through a lot. We know you're going through a lot. We understand. So many tabu nisome. I'm What is this? I'm not telling you. No. Okay, But what? But see, I'm trying. Sasa mniambia asante bana. Watu wewe uko hapo hujakufa. Ni juu yangu, ni juu umepata vaccine. Unanilisha. Unanilisha. Okay, we definitely have to wrap up the show. Mr. Mheshimiwa umesikia. Nataka niseme hivi. Okay. Watu wakule back. I mean
Sorry. Watu waende vaccine. Better days are coming. Watu wakiende vaccine consider, I will speak with the president himself tuone kama venye tunaweza fungua economy. Yes. Okay. Lakini venye mmenifanya si poa. Sijafurahi. Acha umetuachia kitu. Kitu gani? Ama hadi tupeleke lunch. Lunch. Na kuna kijana mahali Madari ana school fees na unataka lunch. Okay, we have to wrap up the show. Nakula pesa yenu, si ndio? Mr. Mheshimiwa, asante sana for being here. And umesikia watu wako. And thank you, Mr. Judge, for being here. Thank you, Miss Claudia. And Dr. David Oyagason, asante sana for being here. We've heard what y'all have said. As we wind up, Mr. Mheshimiwa, will you kindly tell us if there's any improvement way before COVID and right now? Do you think there's any improvement that's happened between that, and if there's any hope and better days coming for people? Definitely there's an improvement. If you've been in the country for the past 2 years, there is an improvement if you compare now to 2020. Watu wakufi, okay, watu wanakufa, but watu wakufi venye walikuwa wanakufa hapo mbeleni. Sasa mnafurahia watu wakufa? Sasa ni nini wewe? Siwezi maliza. Hakuna better days. People, better days are there. It is just wewe ni pessimist. Huwezi elewa. Unaona, if you become so pessimist, you cannot see. You have to look at positivity in everything. Miss Claudia, kindly tell us what you think about what he said right now. About the better days. Yeah. Personally, mimi sioni the better days. Sorry to say this. I guess mta have kuimprove ndo sasa tuone what you mean about better days. Unaelewa? Better days are coming. Watu wachukue vaccine. And yeah, it will be better with time. Sawa. Yeah. As you have heard, let's just wrap up the show. The seats in here were hot. Remember to follow us on our social media platforms, Facebook, Twitter, and Instagram, Tunego Show, and send in your SMSs to 249611. Till next time, bye. Audio